1,037 free Wi-Fi sites across the country. Yes po ma'am, covering 80 provinces including Metro Manila and 1,034 municipalities and cities. Kung gusto po malaman ng mga tagapagkinig natin saan po mga sites nito, they can just visit our social media pages or our website po ng free Wi-Fi, yung freepublicwifi.gov.ph po. In terms naman po sa sa mga ICT infrastructure at saka sa mga internet access po natin, of course is one of the main problems po. Apat na puntos na gusto nating maintindihan para po diyan sa digitalization ng DICT. Pakibahagi po. Yes po ma'am. Yes po ma'am. Kasi marami po kailangan po ng internet access po sa ganitong panahon natin ngayon. Marami po nagsasabi na minsan mabagal, minsan hindi sila underserved or unserved areas po sila. So, meron kaming program ngayon for a more long-term and sustainable initiative to improve internet connectivity in the country. Meron po kami yung National Broadband Program. Kasi po, one of the main problems po sa ating bansa is yung lack of ICT infrastructure po. The government and our country is really reliant on the mga private sector po, yung mga telcos, ganon. Wala po tayong government infrastructure on this. Kaya ito yung po yung sinusulong natin po. Kasi ito yung solution of the government to actually improve the internet of our country. So with the National Broadband Program po, this is the government's blueprint to build a government-owned network by accelerating the deployment of fiber optic cables and wireless technologies across the country. So ito po, it will be providing a broader, faster, and more affordable access to the internet po. Itong buong phase 1, kasi meron po tayong landing station po sa Quezon. Ito pong sinisimulan natin. We're actually finishing phase 1. From Quezon po, ito aabot to hanggang La Union, tapos down to NCR po. So ito yung phase 1. Hopefully we can, our vision po is to fast track the implementation of the NBP to cover the whole country in around 2 years po. So, lalo na sa mga areas na mga inaccessible. Pero yung phase 1 po natin, hopefully by end of the year or early next year, tapos na po ito, mararamdaman na po ito ng mga government agencies. Mas makakatipid po ang gobyerno and yung mga bandwidth allocated po by the mga telcos na ginagamit ng government ay ma-free up at magagamit nila sa pag-improve po ng mga services po nila. Tuloy-tuloy, partner, ang kanilang ginagawa. Go ahead, partner. Yes po man, tuloy-tuloy po yung DICT po sa pag-initiatives. Lahat po ng pwede natin gawin para i-improve po yung internet. Of course po, kailangan din natin ng tulong ng private sector to improve the internet. So tulong-tulungan po dapat ang government and the private sector. So it has to be a convergent efforts of everybody involved po. So meron tayong ginawa po dito sa DICT na Common Tower Initiative. Kasi nga we also need, the government focuses its efforts and resources in building the national fiber backbone. Pero kailangan din ng to put in place a policy that would promote the accelerated telecommunication tower build in the private sector po. Kasi one of the main problems also kung bakit mahina yung signal or mabagal yung internet is the lack of tower infrastructures po. So ito pong Common Tower Initiative natin, we released a department circular po nung early this year. So guidelines po ito sa shared passive telecommunications tower infrastructure. So ito po, mag-improve po to yung quality and affordability of ICT services in the country by promoting tower co-location. So ito po, isang tower na lang, gumagawa kami ng bagong industry of independent tower companies. So it's a third party that will, ITCs will put up the tower, tapos itong Globe Smart or yung dito po or kung sino pang magdadagdag, mag-co-locate na lang sila into one tower para mas efficient, makakatipid din itong mga telcos, and yung matitipid nilang pera, they can actually use it to improve the services further pa. Dito po, inaayos namin through this initiative, we've been working with other interagencies and other government agencies to improve yung permitting po ng pagtayo ng tower, kasi isa yun sa mga main problems na bringing up doon sa ng mga telcos.
masyadong maraming red tape po. So we're working with the Anti-Red Tape Authority and other agencies involved, pati mga LGUs po, para mapabilis po yung pagproseso ng mga towers and matayo po na ito lahat. Tapos ngayon, nag-release po sa Bayanihan 2 is nabawasan po lahat ng mga requirements for pagtayo ng mga telco towers. So ngayon, it's we are helping each other, government and the private sector, para mas mapabilis po at mapadami po yung mga connectivity natin sa ating bansa. Okay. In as far as, yun po. in as far as banking concerned, Partner Owen, mukhang napabilis ba yung mga kinikwenta at binabahagi sa ating attorney at Charles? Maraming salamat, Attorney Adrian. You spoke in length yung internet initiatives nyo and infrastructure initiatives. Pero during this new normal, di ba, we've seen sa bank, we've seen a lot of a heavy spike in digital transactions. Ngayon, with that, tumaas rin ang number of cyber crimes. Meron ba from DICT, are there any programs in place na you're currently doing or rolling out para to at least minimize or mitigate itong mga cybersecurity issues? Yes po, sir. Actually, part of the DICT, we have a bureau under us. It's called the Cybersecurity Bureau po. So, itong Cybersecurity Bureau, meron siya yung Computer Emergency Response Team po. So, we provide technical assistance on information sharing and analysis sa mga law enforcement agencies po. So, yung mga PNP saka NBI, nagtutulungan kami for any mga cyber crimes, cyber frauds. We give naman yung technical assistance na ginagawa natin. Itong Cybersecurity Bureau din natin is they conduct 24/7 monitoring of yung mga online systems po ng mga critical infrastructure po natin. We also provide a vulnerability and assessment and penetration testing services, tapos technical assistance sa pag-handle din ng mga cybercrime reports po. In terms of also improving yung mga cybersecurity dito sa ating bansa, the DICT is also offering yung Philippine National Public Key Infrastructure or PNPKI. So ito po yung parang digital signatures or digital certificates. So it provides confidentiality, authenticity, and integrity sa mga electronic transactions. So mas kasi ang certification authority is the government, so mas magiging secure yung mga digital signatures po dito. Recently, one of our attached agencies, yung CICC, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, natayo na po ito. So meron na tayong executive director po dito, si Executive Director Mangkaw. So binubuo na rin to actually to aid also in the mga help in the mga cybercrime, cyber incidents po natin dito. Yung mga incidents po, you can actually report it sa Cybersecurity Bureau through the Computer Emergency Response Team, yung CERT-PH. Yung kanilang email po ay cert-ph@dict.gov.ph po. So, yan, malinaw sa ating mga tagapakinig kasi yan lang po. I'm sure kayo ay hahanapin at tatawagan. Ang tanong pong susunod, Attorney Adrian, madali lang po ba kayo makontak? Yes. O hindi tayo anti-red tape, hindi tayo mag-aantay ng matagal? Yes po, ma'am. Biro lang, joke lang. Yes po, ma'am. Madali lang po contact. You can contact the DICT through our social media pages. You can also contact you can contact us through our email po, information@dict.gov.ph po. And visit and like our social media pages po at DICT.gov.ph po. Ayan, okay. Maraming salamat, Attorney Adrian. Thank you rin po sa inyong lahat. And it's a welcome development that you guys are on track, di ba? Unang-una yung internet capacity natin or capabilities natin, and then supported by a massive infrastructure build. Tapos, thirdly, syempre yung security, cybersecurity, because we are all living in a highly digital world. So, maraming salamat, Attorney Adrian. Ayan. And more power to you. Thank you so Thank you much. po, sir.
Thank you sa BPI Foundation, sa lahat ng tagapagkinig po natin lahat. Salamat po sa inyong lahat. Okay, yan po si Attorney Adrian Echaus, ang spokesperson din ng DICT. Thank you so much. God bless po. At syempre, partner, yung ating pangalawa. Puntahan naman natin ang inyong mismong BPI digital, syempre, mga pinapatupad, no? So, let's welcome. Ikaw na magpakilala. Director. Yeah, kasama ko lang po last night. No? Si Noel is, our next guest is our Chief Digital Officer, Noel. He's our go-to guy and our main ambassador for digital banking at BPI. Welcome to the program, Noel. Welcome po. Magandang hapon sa Loli, Owen, and sa lahat ng tagapakinig ng DWIS, no? I'm very glad that to be invited in this show, no? Thank you so much, and happy Thanksgiving to everyone. Same to you. Ayun po, right? We'll go dive agad-agad, ano? Balita ko po kasi, Sir Noel, isang ang digital banking services na naging very, very relevant ngayong pandemya. Nung kasagsagan po nitong ECQ, some 95% sa mga transactions daw ang ginawa sa online and mobile banking. Gaano po katotoo yan? Totoo po yan. Una-una, nagkaroon tayo ng lockdown. So, wala tayong facility for us to even go out and go to do our transaction. Maski pupunta ka ng tindahan, hindi ka makakabili, no? Right. Hindi ka rin makasarado rin yung ating mga bangko, no? So, ang mode of commerce at that point in time is really digital. Sa totoo lang, marami ang nag-adapt dahil nga sa pangangailangan, no? Totoo yun, the 95% of our transaction was digital during the height of the pandemic. Okay. Well, diba, at the height of this spike, no, in digital transactions that emerged to hyperlocal businesses, ano ba ang mga, from our view, from our business standpoint, ano yung mga emerging hyperlocal businesses? Yeah, yung hyperlocal kasi it came about from the need, no? Unang-una nga, instead na ikaw ang pupunta sa tindahan, yung tindahan na ang pumupunta sa inyo. Instead na ikaw yung bumibili, pumupunta sa restaurant, sila na yung nagdi-deliver sa inyo. Ngayon, ang problema doon, kung wala tayong digital, paano mo babayaran? No? With the convenience that we provided sa digital, yung mga account holder na may, especially sa BPI, meron silang capability na maglagay ng QR code nila. Makikita mo sa Viber, makikita mo sa Facebook. Sabihin nila, ito yung binebenta namin, and kada presyo nun, meron ng QR code, no? So, apakadali ngayon na magbenta, no? Para siyang nagkaroon ng barcode, no? Online. So, kung ano yung binibenta nila, especially yung BPI, pwede mong ilagay yung mismong presyo. Nandun na. Hindi katulad ng ibang QR code, itatype mo pa rin yung presyo, no? Ito, yung QR code namin, pwede kang mag-generate, nandun na yung presyo. Kaya pagbasa ng mobile app, diretso na, i-approve mo na lang, no? Yeah, ang bilis. Opo. So mukhang Sir Noel, digital banking na talagang nababagay na paraan para sa mga transaksyon sa panahon ng pandemya. So may mga ginagawa po bang pagbabago, Sir Noel, o pag-adjust ang BPI sa mga digital banking services para naman masuportahan ng mga hyper-local businesses? Pero bago nyo sagutin yan, we have to pause for a quick commercial breaks, Sir Owen at syempre Sir Noel. The Philippine Standard Time is 3:32 in the afternoon. This time check is brought to you by BPI. Ready today, ready tomorrow. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882. Ang Red Horse Beer, sing lakas nating Pinoy. Di matatalo at di matutumba. Mga tulos, sabay nating haharapin. Sabay tayong lalaban. Yan ang lakas ng Pinoy. Lakas ng Red Horse Beer. Lakas ng tama, pero di wasak. Ganyan ang extra strong. Drink responsibly. Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagbabalita. Mas todong pagseserbisyo publiko.
Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas, mas pinakikinggan ng buong bansa. DWIZ 882. Maririnig saan man panig ng daigdig. Mag-livestream lamang sa www.dwiz882am.com o i-download ang official DWIZ 882 app sa Apple Store at sa Google Play Store. DWIZ 882. Mapapakinggan worldwide. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Patron. Patron knows you deserve only the best. Sinusuyod ng buong pwersa ng DWIC News at Public Affairs ang buong kamay nila upang mayatid ang mga latest na kaganapan. Mga balitang dapat ninyong malaman. Ito ang DWIC Balita. Mas todong pagbabalita. DWIC Balita. PACC di mapipigilan sa isinasagong investigasyon laban sa mga kongresistang sangkot umano sa katiwalian. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenyo. Hindi nga daw dapat na ipakahulugan ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa mga mambabatas bilang isang hudyatan na hihinto na ang ekutibo upang malaman ang mga kongresista na dawit sa iba't ibang mga katiwalian. Ito ang binigyan diin ni Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque kasunod ng naging pagtanggi ni Pangulong Rodrigo Duterte na isa publiko ang pagkakakinanlan ng mga congressmen na sangkot sa anomalya dahil na rin sa separation of powers. Sinabi ni Roque na tuloy pa rin ang Presidential Anti-Corruption Commission o PACC sa kanyang trabaho na nasa ilalim ng Executive Department at Office of the President. Ito partikular ay ang silipin ang posibleng mga katiwalian hindi lamang sa mga tanggapan ng gobyerno na nasa ilalim ng ekutibo kundi pati na rin sa lehislatura. Mandato ni Roque ng PACC ang mag-imbestiga at maghain sa piskalya o ombudsman ng kaukulang reklamo sa kahit kaninong taga-gobyerno na lalabas sa kanilang pagkasiyasat na may kinalaman sa anumang klase ng katiwalian. Dito sa Patrol 17, Chopel Pelenyo, nag-uulat pa sa impilang may perong lakas, DWIZ. Para sa karagdagang impormasyon at mas marami pang mga balita, bisitahin kami sa aming website, dwiz82am.com at sunod ang aming Twitter account at Facebook page, dwiz82. Ako po si Ashley Jose. Balitang kapakipakinabang sa mga mamamayan. Inyong nalaman sa DWIZ Balita. Maging updated sa mga balita. Mas todong pagbabalita. DWIZ Balita. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Patron. Patron knows you deserve only the best. Tara na't bumangon at lumaban sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bayanihan ang kailangan natin ngayon. One Ginebra Nation. Isang bagay, tayong lahat. One Ginebra Nation. Isang lahi, one nation. Never say die. One Ginebra Nation. Drink responsibly. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882. Alright, nagbabalik po tayo muli sa ating segmentong hashtag Bayanihan Matters, Help Build Back a Better Philippines. At kanina sa hanging question na ating itatanong sa ating Chief Digital Officer ng Bank of the Philippine Islands na si Sir Noel Santiago, meron po bang mga pagbabago o pag-adjust ang BPI sa mga digital banking or services para masuportahan talaga itong napaka-dumadaming hyper-local businesses? Go ahead po. Yeah. Bukod nga dun sa ginawa naming digital banking capability sa aming mobile app, no? Naglagay din kami ng very convenient way of sending money to yung mga hindi pa digital. Okay. Nakita namin to during the pandemic, no? Yung na-lockdown yung employer, na-lockdown yung driver, na-lockdown yung kasambahay sa isang bahay, hindi sila pwedeng lumabas. Right. Now, yung paano mo papasweldohin ngayon to sila? At paano mo ngayon bibigyan ng
sweldo, paano ipapadala ng kasambahay at mga driver yung pamilya nila nasa ibang probinsya, no? So right there, when we saw this, within a few weeks, we developed yung service na tinatawag ng BPI to Cash, no? Ito, napakadali nito na yung, sabihin mo na yung employer, yung kanilang kailangang ipasweldo sa kanilang kasambahay at para ipadala sa mga kamag-anak sa probinsya, hindi na nila kailangan lumabas ng bahay. And malaking benepisyo to dahil pinoprotektahan natin dito, hindi lang yung kasambahay at wag nang pagdala ng virus pabalik ng bahay kung lalabas siya, no? So we saw a very high take up nitong service na to. And what we found out from our clients, no, na-appreciate talaga nila dahil sabi nila, oh, okay to. Dati, kailangan pa nilang lumabas, pumunta sa mall at ipag-drive yung kanilang mga kasambahay doon para lang makapagpadala ng pera. Pero ganito, wala na. Cashless na rin sila. Cashless yung source of fund, pero sa probinsya, nako-convert pa rin nila sa cash. So, we're having the best of both worlds dito, no? Galing. And with our connection sa aming mga partners, we technically have about 8,000 outlets, no? Buong bansa to. Well, tama ka, no? Best of both worlds. We're helping this pandemic kasi maraming challenges, pero nagkaroon tayo ng opportunity both for business and both for goodwill, for the greater good of our kumbaga, mga kasambahays and the rest of the folks who do not have access to formal banking. Tama? Tama ba? Okay. And itagdag ko pa doon, Owen, no? Pati yung ating mga donation, no? So, ang daming nag-create ng kanilang mga Facebook pages, nag-create ng kanilang website, even sa Viber community, no? Nag-create sila doon and their mode of collection is also digital. So ang dami nating natulungan dito. Sabi ko nga nung in one of the interview I had, no? Sabi ko parang ano yan nung digital, walang pandemic, hindi nila alam kung ano yan, no? Importante ba yan? Alam nila meron siyang gamit, pero the importance of that was not very evident. Sabi ko, parang ano yan, face mask, no? Before the pandemic, yung face mask, ang nakaka-appreciate lang yan, mga medical practitioners, no? Pero nagkaroon ng pandemic, face mask is now for everyone, no? That's what happens sa digital banking, no? After the pandemic, it's now meant for everyone, not just for sophisticated banking clients, but it's now meant for lahat ng Pilipino. Right. Everyone and Pedro. All right. I agree. Building on the on the tulong part. Alam naman natin, COVID-19 badly affected everyone, including the businesses. Pero one particular sector who was badly hit was the MSME. Itong hyperlocal businesses, it's part of the macro. Pero the existing MSME, talagang badly hit yan. Meron ba tayong na ayuda for them in terms of business? Yeah, actually, we can say there's an opportunity and it created problems for some, but it created opportunities for a lot of people. Those people that hyper-local, no? Biglang nagkaroon ng negosyo. Yung mga dating home-based, tawag ko nga mga mompreneurs, no? Nagluluto-luto ng cake, bibig, lahat ng klaseng negosyo lumabas. I was just talking to one SME, not MSME, isang SME. Ayaw na raw pumasok. Yung kanilang mga trabaho na lang. 4 days na. Dahil one day, they found out that one day, mas malaki kinikita nila doing that work that they have done during the pandemic. They created a new business for everyone. So, it's an opportunity for some, it was a problem for some. But the outcome of this, is nagkaroon ka ng bagong economic activity. And I believe this is what's gonna help us, as we go back to sabihin nating recovery. The road to recovery is not gonna be fueled by
just the big companies. It's gonna be fueled by everybody doing their business. So napakarami po niyan, Sir Noel, ano? Believe tayo sa BPI dahil na-anticipate at 4 years ago, ito na agad ang tinutukan nyo, no? Sabi nyo nga, hindi naman to kilala dati. Now, we really need this and we realize na importante yung value ng ito ng digital banking. Ako po kasi napakadali sa akin Napaka-busy ko pong nanay at syempre may trabaho tayo dito sa ating DWIC na programa. Ay in a wink of an eye, real time, nagulat yung aking kapatid sa Amerika kasi nagpa-abono siya sa akin. Sabi niya, bigyan mo naman si ate, birthday, ganyan-ganyan. So, nabigyan ko in 5 minutes, pinakita ko yung screenshot. Ayun. Sabi niya, mas magaling pa pala kayo dyan. Ang bilis nyo na i-transfer agad yung pera. So, ang tanong pong susunod, ano pa po, medyo pagkaganyang sabay-sabay ng mga customer, nabanggit niyo yan, Sir Noel, yung API. Paano po ito makakatulong sa ganitong partnership ng ecosystem nyo? Yeah, ang ginawa namin dito, no, kasi ang philosophy nga namin sa bangko, hindi naman kami lang yung pinakamatatalino dito, no. Okay. Ang dami nating partner na mas magagaling, no. Pero if we work with them, no, ang beneficiary nito is ang ating paring Pilipino, no? So, ang ginawa namin, nag-create kami ng tawag namin API, no, is to open this up. Iko-connect nila sila sa amin and kami sa kanila para makapag-usap, no? Ngayon, yung mga produkto na binibenta nila, mga online shopping, online ordering, nakikita namin na meron silang sariling kliyente. Pero at the end of the day, ang kailangan ng mga kliyente, paano sila babayaran? No? So yun naman yung, we're being at the last mile in the whole financial transaction. So nagkakaroon tuloy ng synergy yung mga partners natin, no? Sila ang naghahanap ng negosyo, sila naglalagay ng negosyo. Kami ngayon ang nagpapacilitate paano makokompleto yung negosyo niyon. And considering, no, ang customer base ng BPI is 4,500,000. Lahat to merong digital account, no? So kung meron kang digital account, magtatayo kang negosyo, yung market mo, napapagbentahan mo, just for the BPI customer base, 4 na milyon, 4.5 million. Ganun karami yung iyong makukuhang kliyente kung magtatayo ka ng negosyo. Galing no, Noel. API. Very, very convenient kasi tama, it's a entire ecosystem. Pero Noel, sa BPI naman hindi lahat diba? I think half pa rin ang hindi pa nag-a-adapt sa digital banking. Anong mapapayong sa kanila? Yung mga hesitant pa rin to, shift to the new normal. Kaya dito ko rin naman hihingi rin tayo ng tulong sa ating kina-attorney Adrian kanina sa DXKP. Meron dapat din edukasyon, no? One of the adoption kasi na yung iba ayaw gumamit, meron daw radiation, no? Yung iba ayaw magtayo ng tower sa kanilang location kasi daw meron daw radiation yon, no? So ang naapektuhan nun, hindi lang yung may mga takot, kundi lahat, no? Everybody is unable to adapt dahil yung infrastructure is not being made available. So that's one. Pangalawa, yung kalahating sinasabi, actually less than half na yun, Owen, no? Meron pa rin silang apprehension dahil unang-una, natatakot sila kasi nagkakaroon ng mga security mongering, no? Mongering na hindi yan safe, hindi ganun. Hindi raw, marami raw dyan na So, mga inaccurate perceptions. Oo, yung perception nila. Ang problema kasi, lahat ng pagkakamali, ang alam lang nilang term, na-hack. Na-hack. Pero sa totoo lang, hindi naman siya na-hack. Sa totoo lang, pinamigay niya yung kanyang kumbaga sa kombinasyon ng vault, no? Binigay mo yung kombinasyon mo or binigay mo yung susi mo, no? Hindi ka na-hack doon. Ang tawag doon, nabudol ka doon. Ano po? So,
Nabudol ka doon. Binigay mo Right. diba? Opo. Binigay mo yung susi ng iyong kahadiyero. No? Hindi ka na-hack doon. You willingly gave it away. Shinare So, mo. pag nagkaroon ng ganitong mga social media stories, yung mga gustong mag-adapt, nagkakaroon ng apprehension, no? Without understanding na meron ding pagkakamali yung mga nabibiktima. Right? Ngayon, anong matutulong naman natin doon? Ayan, kami ni na Owen, wala kaming tigil sa pag-e-educate. Naubos na nga yung aming YouTube. Kakalagay ng aming mga reminder, education. No? Wala na kaming mapagkukulang pa. Meron pa tayong award-winning cybersecurity tips campaign. So halos araw-araw we post mga cybersecurity tips sa mga social media platforms natin. Outside of the mga YouTube posts natin. Oo. Hingin natin sa mga nakikinig, no? Wala pong problema sa digital banking, no? Ang security ng digital banking, mas mahirap pa yung pasukin kaysa pasukin mo ang isang branch, no? Kaysa sa nakawan mo yung ATM and so on. No? Pero ang kaibahan lang nito is kung ibibigay nyo yung inyong security credential, doon tayo nagkakaroon. No? So, ang pagtanawagan tayo sa lahat na nakikinig, meron po kaming mga education, meron kaming mga tips, no? At madali naman po intindihin 'yon, no? So, ini-encourage namin ang lahat na panoorin 'yon, no? Magbasa, panoorin na sa YouTube, sa Facebook, at you can rest assured that you are highly protected with us. Ayan ang assurance, partner. Yan naman ang gustong marinig niyo pa ulit-ulit. Alam niyo po, Sir Noel, by hearing and hearing, they develop faith in you. Bukod sa talagang genuine yung inyong concern, talagang uulit-ulitin natin. Kaming mga nanay, papel namin yan, makulit. Pero papilan na rin po ng BPI. Go ahead, partner. Huwag nyo lang ibibigay yung susi. Ayan. Partner Loli kami sa BPI, we believe in this, no? In Noel we trust. Right. Ayan. Well, we trust. Aba, ang galing. Panalo. Ayan. Ako kulang ang ating oras, partner, pero maraming salamat po, Sir Noel. At syempre, kasama niyo po kami, ang DWIC, sa pagsulong, para sumulong ang bawat isa, susulong ang buong bayan, at syempre, ang BPI. Hindi lang, Loli, hindi ito para sa BPI, no? Sinasabi nga namin doon sa 4 na million, 4.5 million nating kliyente, and still growing. Right. That's a significant portion ng population ng Pilipinas, no? And if we can help them, meron pa yung ripple effect, no? Bawat isa doon, merong kapatid, kamag-anak, kapartner, diba? Right. Na matutulungan, no? So, as we do this, hindi lang yung kliyente ng DTI ang natutulungan natin. So, it's really like a national service as well, no, for everyone. Kaya naman ang daming awards ng BPI, di ba, partner? Tama, partner. Just to end, very consistent yung sinabi ni Noel sa aspiration talaga ng BPI towards a better Philippines. So, itong digital roadmap ng Pilipinas, diba, syempre, lahat ng mga businesses, kailangan aligned dyan. So kami po sa BPI, through Noel's leadership, we are highly aligned. Even, kumbaga, a step ahead in the digital roadmap of the Philippines. So, Noel, maraming salamat. Thank you so much. Ulitin. Yeah, maraming salamat sa invitasyon, no? And we just abangan nyo ang susunod na kabanata. Meron tayong ilo-launch in the next couple of weeks, no? So, something na makakatulong pa rin sa Pilipinas. Ayan. Exciting. Exciting yan, partner. Again, thank you so much po, Sir Noel. You don't tire doing good, and I'm sure God will reward you in His perfect time. Salamat po. God bless po, Sir Noel. Salamat. Maraming salamat, Owen, Loli.
Thank you, Noel. All right, partner. We just have to pause for a quick commercial break. Siyempre, ikaw naman sa iyong mga initiatives, ano? Tuloy-tuloy na tayo. Sige, gusto na natin na talakayin, Sir, siyempre, partner Owen, itong Dream Bayan. Meron ako nakita sa slides kanina pero hopefully ma-send natin, ano. So, dumako tayo sa iyong foundation, Mr. Executive Director, partner Owen, to promote naman yung, financial wellness. Kasi nga, pandemya, dapat tuloy-tuloy pa rin po ang pag-educate natin sa ating mga kababayan to manage their finances. So, ano to? How did you roll out your programs during itong pandemyang dumating? Yeah, similar to our topics earlier. To backtrack, financial wellness is one of the key advocacies of DTI Foundation. Yes. Right? So, dyan sa advocacy na yan, we focus on two initiatives, financial education and then enterprise development and livelihood. Right. So just like the business side, we also shifted to digital execution for these programs. Instead of face-to-face sessions, most of our programs were rolled out via online, via WebEx, webinars, videos, and social media posts. So I can enumerate some of the things that we've done. Sa financial education, meron kaming flagship program called FinEd Unbox. Mga communities na sinaserve niyan is unang-una yung MDW or migrant domestic workers and their families. So with an NGO called Pinoy Wise. So we produce 30 episodes, mga online TV series, di ba? Ang target namin per episode, mga 1,500 viewers. So, imagine that. Kung sa 30 episodes, kung 1.5 each, we're targeting almost 600,000 people na makakapanood. So, that's support for the migrant domestic workers sector. We also support yung our men in uniform. Sa Ayala Group, meron tayong overall program, Saludo, para sa serbisyo. Right. So yan po yun. We contribute to that. Ang contribution namin this year is we committed to produce mga explainer videos. So it's like a how-tos. Diba? Tapos benefit this year siguro mga 500 men uniform. Right? Another community that we look after for under FinEd Unbox is yung mga DepEd. So we collaborate with DepEd, teach yung mga teachers and non-teaching personnel nila. So parang teach the teachers kami, enabling the teachers. So we supported yung mga webinars nila via so we reached siguro mga 642,000 nationwide DepEd personnel yan. So that's another one. Tapos ito, excited ako dito. We're in the last leg of our mobile app game. So it's called Breakthrough. So hopefully this year it's going to be available in iOS and Google Play. So it's think of it as a monopoly na applied in a mobile app as a mobile app. So imagine, diba, natututo ka na, nag-enjoy ka pa. Diba? Right. Tapos last focus for FinEd Unbox would be yung campaign namin for young adults. We partnered with education.ph to produce content materials. So target namin siguro mga 3.6 million young adults to manage their finances better as they journey towards adulthood. So yan yung for financial education. Tapos sa enterprise development and livelihood naman, I'll mention two key programs. Meron tayong Teach Me, which is a partnership with DTI. We committed 10 webinars with DTI. So, ang reach na mga 100,000 entrepreneurs or budding entrepreneurs ang na-reach namin. So,
nakita natin dito when we go digital, mas lumalawak yung Reach. reach. Tapos PIC na, obviously, that's a May cash 6-year grants. mga social enterprises ang target nito. So this year, instead of recruiting more social enterprises from across the Philippines, we focused on our community, the Sinag community. Yung first, yung mga winners, the first 5 years of iteration ng BPI Sinag, yun ang finocus namin. So 3.5 million worth of cash grants were given away. Right. 10 social enterprises. Lahat po ng how we conducted the competition was through online. Pati yung their final pitch was done online through a panel, pero through a webinar type of activity. Ayan, panalong. Imagine, bukod sa foresight, meron talaga silang tuloy-tuloy na ginagawang initiatives. Ano, partner? Paano naman dyan sa inyong foundation? Gumagamit din ba ng digital banking services ang foundation? Sa dami ng inibigay na donation. Go. Yeah, it's a good thing you mentioned. Yung unang pinag-usapan natin, mga programa yan, development programs for our communities. Ngayon naman, you asked us if we use digital banking services. The answer is yes, no. Okay. For the first time, we used an e-donate facility. This is very similar to yung VPI to cash na minention ni Noel kanina. Right. So, nagtayo kami niyan sa website ng VPI Foundation, and people can automatically contribute their donation. Pero tapos na. It was for the program Pagsibol. So overall, yung Pagsibol project raised around 5 million, including the donation of VPI Foundation mismo. So it will benefit 20 low-income communities across the nation again. So may mga food shed tayong itatayo for low-income community that will serve as the kumbaga food hub ng community na yon. So 20 food sheds po ang itatayo natin from Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay. The clock is ticking. Gusto ko lang maintindihan itong Dream Bayan very briefly, Director Owen. Ano po yun? Oh, yeah. Okay, so una, di ba, how we execute programs, digital. Okay. Pangalawa, how we do fundraisers, also digital. Yes. Pangatlo, how we tell our stories also, we've also shifted to digital. For the first time also, we've produced our very first podcast series called Dream Bayan. So we launched our first episode. It's really a platform to inspire and inject positivity, in this time of COVID-19. So I encourage everyone to download, listen to this podcast. Ang unang episode is already there in not iOS, but Spotify and Anchor, or Twitter. and Google Podcast. So hopefully ma-encourage, ma-inspire namin kayo with this podcast series. So hindi sila mawawala kasi kumpleto yan. I-like and subscribe nyo lang po at download nyo na. Sinasabi ni his partner Owen sa Apple, Stitcher, Anchor, or Spotify, or Google. Naku, maraming salamat sa iyo, partner, pero hindi ako papayag na huling episode na to. Ang bilis kasi ang daming pinapaabang sa atin si Sir Noel, ang inyong digital officer, na iba pa. Baka next week meron pa iba. So tututukan namin yan. Iibahin ko ng konti itong aking sasabihin. Hindi po to ang huling episode, but syempre naka-5 episodes na tayo, kaya saludo po kami sa inyo. But aabangan pa rin namin ang iba pang susunod na episodes. Partner, maraming salamat. Go ahead with your closing remarks. Partner Nolly, it's been a pleasure working with you, and hopefully we work together again soon. So for this initial partnership, wala akong masabi. It's really very enriching and very good experience. So thank you so much. Thank you, salamat po. At syempre sa pagsulong ng bayan, partner Owen, bayanihan matters. All right. God bless you.
See you. Thank you. Thank you. Alright, maraming salamat sa ating naging kampay. Si Jeric Barreto, syempre si Ashley, si Jen, nakita natin, si Bea, si Kim, at si Jezreel. At syempre, ang ating birthday boy, Sir Edwin Eusebio, good birthday. And then, Sir Eli Aligora, at ating Chairman D. Edgar, nasa always say, keep God first in every area of your life. So, He will crown our efforts with success. God bless everyone. God bless Director Owen. Bye. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882.